Austria. Nchi ya Austria ndiko nilikozaliwa. It's in between Germany and Italy in South Europe. Austria iko katikati ya Ujerumani na Italia, Ulaya kusini. Manche von uns, wir sprechen ja Deutsch hier, gell? Sasa hicho ni Kijerumani mwanangu. Okay, I was just speaking a little German there with a German lady right here. Alikuwa anapiga Kijerumani kidogo na mama moja aliyeko. How many of you would like to hear a story from my childhood country? Wangapi wanatamani wasikie kidogo story ya nyumbani kwetu? This is how the story goes. Sikiliza hii habari yenyewe hii. There was a poor gypsy man. Kulikuwa na kijana na baba mmoja fukara masikini. We have a people group in Europe called the gypsies. Kuna kabila moja kule wanaitwa wa gypsies. They live everywhere but they have no country of their own. Wanakaa kila mahali, hawana makao kama wafugaji. Yeah, it's a little bit like the Maasais in Kenya and Tanzania. Kama vile Masai walioko Tanzania na walioko Kenya, hawana makao. They move and move. Wanatembea na kutembea. But this gypsy boy, sasa huyu kijana wa gypsy, he was born in the slums. Amezaliwa kwenye vichochoro huko mtaani kwenye majarada. Na alikuwa mjinga, hajasoma. Could not read, he could not write. Hawezi kusoma, hawezi kuandika. He was the poorest of the poorest. Alikuwa fukara masikini wa masikini. But he had one gift. Alikuwa na karama moja tu. He could play the violin. Mwanangu alikuwa anajua kupiga zeze ya balaa. And when he took a violin between his chin and his chest, akiweka ile zeze yake kwenye shavu lake namna hii, he could make music. Anapiga muziki more beautiful than any other one could. Muziki ambao hakuna mpiga mwingine anaweza. Before you know it, kabla hujaelewa mambo, he was playing at king's birthday parties. Alikuwa anapiga kwenye sherehe za kuzaliwa za wafalme. He was playing in the biggest concert halls. Alikuwa anapiga kwenye sherehe kubwa za watu wakubwa. He gave out many records. Akarekodi albamu za kutosha. And he became a celebrity. Akawa star mkubwa duniani. But then when he was in his 70s, alipofikisha umri wa miaka 70, he went to a famous store in Vienna. Alienda kwenye duka moja kubwa Vienna to buy a new violin, ili anunue zeze mpya. The whole business stopped when the celebrity walked in. Kwa sababu ya umaarufu wake, kila kitu kilisimama ndani ya lile duka. Everyone said he's here, he's here. Watu wanasema jamani, jamaa huyo hapa, huyo hapa. And he tried out every violin in the shop. Akaingia dukani akajaribu kila zeze aliyoiona. Tried them with his bow. Akaweka kidogo kwa vidole vyake na kwenye shavu. Japan and Hungary and all over the world. Ya Japan, ya Hungary, ya kote duniani. But he was not happy with any of the violins. Hakufurahishwa na yoyote. Finally he said, I need to go pee. Ghafla akasema, nataka niende haja ndogo. And they said, you have to go through the workshop behind this shop here where they make the violins. Wakamwambia pita pembeni kule kwenye hiyo karakana. And in the backyard there is an outhouse. Kuna kachoka dogo kule utaingia. And so he went out there, and when he was just about to go into the outhouse, kwa hiyo akaondoka kabla hajaingia kwenye kale kachoka. There was an ash heap next to the outhouse. Palikuwa na jalala la takataka za uchafu. In East Africa, we know what an ash heap is, right? Jamani, jalala tunalijua na kuchomea takataka. That's where we burn our trash. Huko ndio tunachoma uchafu. How many of you know what I'm talking about? Jamani, wangapi wanajua jalala la kuchoma uchafu? You put together your trash and you burn it. Kama unajua nisaidie kunyoosha ajue tumeelewa basi tafadhali. On the top of the pile of trash, juu ya ule uchafu na zile takataka, there was a broken violin. Palikuwa na zeze ya zamani imechakaa. It had cracks everywhere. Ina majeraha kila mahali. Holes everywhere. Ina matundu kila mahali. And only one string. Na imebakiza kanyuzi kamoja. There's supposed to be 4. Zinapaswa kuwa nyuzi 4. But this had only 1. Lakini ilikuwa moja tu. And the old master could not pass it. Kama unajua tu alipoicheck. His eyes were drawn to it. Macho yake yakaenda moja kwa moja. And he picked it out of the ash heap. Akakachukua kale kazeze toka pale chini. And blew off the dust. Akasukuma put it between his chin and his chest. Akaweka kwenye mashavu yake. And started to make music. Akaanza kutengeneza muziki. How many of you know that a master violinist can play with only 1 string? Jamani, ni wangapi mnajua kama ni mjuzi anapiga kwa nyuzi moja? How many of you know it's not a problem for someone that is a master to play if it's only 1 string? Kama wewe ni mtaalamu hauhitaji nyuzi 4, moja inakutosha. And he started making music. Mwanaume akapiga muziki. And when he opened up his eyes 15 minutes later, akafunga na macho kabisa kwa sababu alipofungua dakika 10 everyone from the workshop and the shop was staying around him clapping their hands. Duka zima na
akaona wafanyakazi wamezunguka wanapiga makofi. And the violinist said, I want to buy this violin. Na huyu jamaa akasema nataka ninunue hii violin. The owner was laughing. Kila mtu akamcheka. It's trash. Kaambia hiyo ni takataka. It's going to be burned tonight. Inaenda kuchomwa hiyo. Take it if you want it. Chukua kama unaipenda. No, he said, no, it's not trash to me. Kaambia kwangu mimi usio uchafu. I want to pay as much as your most expensive violin in the shop. Ninataka nilipie gharama sawa sawa na ile ya thamani ya dukani. And the story goes, he bought the violin for the highest price. Habari inaonyesha akalipia kwa thamani ya juu sana. And for the remainder of his career, he played on no other instrument than that violin. Na kwa maisha yake yote aliyosalia ya taaluma akapiga hiyo violin iliyoharibika. And he never put the other 3 strings on it. Na aligoma kuweka zile nyuzi 3 zilizokatika. With 1 string. Aliendelea kupiga kwa nyuzi moja. At his deathbed, akiwa kwenye kitanda chake anakaribia kufa, his daughter asked him, binti yake akamuuliza swali, Daddy, why did you end your career like that? Baba, kwa nini umeamua kumaliza taaluma yako vibaya namna hiyo? You were the best violinist in the world. Wewe ndiye uliyekuwa mpigaji wa zeze mashuhuri Ulaya. Play on a broken instrument with 1 string. Sasa unamaliza maisha yako kwa kupiga zeze yenye nyuzi moja imeharibika And he told his daughter the secret. Akamwambia binti yake siri. How many of you want to know the secret? Kama ungependa usikie siri, weka mikono yako juu namna hii. Let me see your hands if you want to know the answer. Weka mikono yako juu nione kama unataka jibu. The old master said, huyu mzee mtaalamu akasema, I played on this broken violin. Ninapiga zeze hii ya zamani as a tribute and as a thank you to God. Kama heshima na salamu kwa Bwana Mungu mwenyewe. Because when God found me, maana wakati Mungu ananiokota mimi, I was nothing but a piece of trash. Aliniokota kama kipande cha uchafu. And the nail-marked hand of Jesus, mikono yenye alama za misumari za Yesu, picked me off the ash heap, ziliniokota toka jalalani, and he made music with me. Kisha akatengeneza muziki kupitia mimi. And as a thank you to God, na ili nimshukuru Mungu wangu, I wanted to give something back. Lazima nimrejeshe kitu na yeye. Are you listening to me today? Wangapi wananisikia leo? The man that is preaching to you tonight, huyo anayehubiri jioni ya leo hapa, he is that violin. Yeye ndio sawa na hiyo zeze mbaya. When God find me, wakati Mungu ananiokota, I was broken pottery. Mimi nilikuwa sawa na chungu kilichoharibika. When God found me, wakati Mungu ananiokota, I was nothing but a broken instrument with holes and cracks. Nilikuwa sina chochote, ni sawa na kifaa chenye matundu. There was 1 string. Na palikuwa na nyuzi moja tu. When he took me in his nail marked hands, lakini aliponichukua kwa mikono yake yenye alama za misumari, that 1 string, alipotengeneza ule uzi mmoja, every crack made sense. Na niwaambie kila shimo likawa na maana. Every hole gave me my tune. Kila tundu likaleta maana kwangu. Can everybody wave at me?